Джон Рональд Руэлл Толкин. Хоббит. Часть 1. Chapter 1 An Unexpected Party. Глава 1. Неожиданная вечеринка. In a hole in the ground there lived a hobbit. Not a dirty, wet hole, filled with the ends of worms and a bad smell, nor yet a dry, sandy hole with nothing in it. It was a hobbit hole, and that means comfort. В норе в земле жил хоббит. Не грязная мокрая нора, наполненная концами червей и дурным запахом, и все же не сухая песчаная нора, в которой ничего не было. Это была нора хоббита, а это означает комфорт. It had a round door like a porthole, painted green with a shiny yellow brass knob in the middle. Behind the door there was a hall like a tunnel, a very comfortable tunnel without smoke. У нее была круглая дверь, похожая на иллюминатор, выкрашенная в зеленый цвет, с блестящей желтой медной ручкой посередине. За дверью был зал, похожий на туннель, очень удобный туннель без дыма. On the floor there were carpets and chairs, and on the walls there were lots of pegs for hats and coats. The hobbit liked visitors. На полу были ковры и стулья, а на стенах висело множество прищепок для шляп и пальто. Хоббиту нравились посетители. The tunnel wound on, going into the side of the hill, as all the people for many miles round called it, and many little round doors opened out of it, first on one side and then on another. Туннель петлял все дальше и дальше, уходя в склон холма, как называли его все люди на много миль вокруг, и из него открывалось множество маленьких круглых дверей, сначала с одной стороны, а затем с другой. Bedrooms, bathrooms, cellars, pantries, wardrobes, kitchens, dining rooms, all were on the same floor. The best rooms were all on the left-hand side, because only they had windows, round windows looking over his garden and meadows, going down to the river. Спальни, ванные комнаты, подвалы, кладовые, гардеробные, кухни, столовые — все находилось на одном этаже. Лучшие комнаты были все с левой стороны, потому что только в них были окна, круглые окна, выходящие на его сад и луга, спускающиеся к реке. This hobbit was a very rich hobbit, and his name was Baggins. The Bagginses had lived in the neighborhood of the hill for a long time, and people considered them very respectable, not only because most of them were rich, but also because they never had any adventures or did anything unexpected. Этот хоббит был очень богатым хоббитом, и звали его Бэггинс. Бэггинсы долгое время жили по соседству с холмом, и люди считали их очень респектабельными не только потому, что большинство из них были богаты, но и потому, что у них никогда не было никаких приключений или ничего неожиданного. This is a story of how a Baggins had an adventure and did completely unexpected things. Maybe as a result, he lost the neighbor's respect, but he gained, well, you will see whether he gained anything in the end. Это история о том, как у Бэггинса было приключение, и он делал совершенно неожиданные вещи. Может быть, в результате он потерял уважение соседей, но приобрел, вы увидите, приобрел ли он что-нибудь в конце концов. The mother of our hobbit. What is a hobbit? I suppose hobbits need some description nowadays, because they have become rare and shy of the big people as they call us. Мать нашего хоббита. Что такое хоббит? Я полагаю, что хоббитам в наши дни нужно какое-то описание, потому что они стали редкими и стесняются больших людей, как они нас называют. They are or were a little people about half our height and smaller than the dwarves. Hobbits have no beards. Они являются или являлись маленькими людьми, примерно в половину нашего роста, и меньше, чем гномы. У хоббитов нет бород. There is little or no magic about them, but they can disappear quietly and quickly when the big people come along, making a noise like elephants. They are often fat in the stomach, they dress in bright colors, especially green and yellow, wear no shoes, because the soles of their feet are leathery and covered with thick warm hair. В них почти или совсем нет магии, но они могут тихо и быстро исчезнуть, когда появятся большие люди, издающие шум, как слоны. У них часто толстый живот, они одеваются в яркие цвета, особенно зеленый и желтый, не носят обуви, потому что подошвы их ног кожистые и покрыты густой теплой шерстью.
They have brown curly hair on their heads, long brown fingers and friendly faces. Hobbits laugh deep fruity laughs, especially after dinner, which they have twice a day. Now you know enough. У них каштановые вьющиеся волосы на головах, длинные смуглые пальцы и дружелюбные лица. Хоббиты смеются глубоким фруктовым смехом, особенно после ужина, который они едят 2 раза в день. Теперь ты знаешь достаточно. As I was saying, the mother of this Hobbit, of Bilbo Baggins, was Belladonna Took, one of the 3 daughters of the old Took, head of the Hobbits who lived across the water, the small river that ran at the foot of the hill. Как я уже говорил, матерью этого хоббита, Бильбо Бэггинса, была Белладонна Тук, одна из 3 дочерей старого Тука, главы хоббитов, которые жили за водой, маленькой речкой, протекавшей у подножия холма. They said that long ago one of the Tooks had a fairy wife. That was, of course, absurd, but certainly there was something strange about them, and sometimes members of the Took clan went away and had adventures. Они сказали, что давным-давно у одного из Туков была жена-фея. Это было, конечно, абсурдно, но, безусловно, в них было что-то странное, и иногда члены клана Тук уходили и пускались в приключения. Mr. Bungo Baggins, Bilbo's father, built a luxurious hobbit hole for his wife, and partly with her money, and there they remained to the end of their days. Мистер Банго Бэггинс, отец Бильбо, построил роскошную хоббитскую нору для своей жены, и частично на ее деньги, и там они оставались до конца своих дней. Still it is probable that Bilbo, their only son, although he looked and behaved exactly like his father, got something a bit queer from the Tooks, something that only waited for a chance to come out. The chance never arrived until Bilbo Baggins was grown up, about 50 years old. Тем не менее, вполне вероятно, что Бильбо, их единственный сын, хотя он выглядел и вел себя точно так же, как его отец, получил что-то немного странное от Туков, что-то, что только ждало шанса выйти наружу. Шанс так и не представился, пока Бильбо Бэггинс не вырос, ему было около 50 лет. One morning, when Bilbo Baggins was standing at his door after breakfast smoking a long wooden pipe, Gandalf came by. Gandalf. He had been away over the hill on his own business since the old Took died. Однажды утром, когда Бильбо Бэггинс стоял у своей двери после завтрака и курил длинную деревянную трубку, мимо прошел Гэндальф. Гэндальф, он уехал за холм по своим делам с тех пор, как умер старый Тук. So that morning Bilbo saw an old man with a stick. He had a tall pointed blue hat, a long grey cloak, a silver scarf over which a white beard hung down below his waist, and huge black boots. Итак, в то утро Бильбо увидел старика с палкой. На нем была высокая остроконечная синяя шляпа, длинный серый плащ, серебристый шарф, поверх которого свисала белая борода ниже пояса, и огромные черные ботинки. Good morning, said Bilbo. The morning was really good, the sun was shining, and the grass was very green. Доброе утро, сказал Бильбо. Утро было действительно хорошим, светило солнце, и трава была очень зеленой. But Gandalf looked at him from under long bushy eyebrows. What do you mean? He said. Do you wish me a good morning, or mean that it is a good morning whether I want it or not, or that you feel good this morning? Но Гэндальф посмотрел на него из-под длинных кустистых бровей. Что вы имеете в виду? Он сказал. Вы желаете мне доброго утра или имеете в виду, что это доброе утро, хочу я этого или нет, или что вы чувствуете себя хорошо этим утром? All of them at once, said Bilbo. And that's also a very fine morning for a pipe of tobacco out of doors. Все сразу, сказал Бильбо. И это также очень прекрасное утро для трубки табака на улице. If you have a pipe, sit down and let's smoke. Then Bilbo sat down on a seat by his door, crossed his legs, and blew out a beautiful grey ring of smoke that floated away over the hill. Если у вас есть трубка, садитесь и давайте покурим. Затем Бильбо сел на стул у своей двери, скрестил ноги и выпустил красивое серое кольцо дыма, которое поплыло над холмом. Very pretty, said Gandalf.
But I have no time to blow smoke rings this morning. I am looking for a companion in an adventure that I am arranging, and it's very difficult to find anyone. Очень красиво, сказал Гэндальф. Но сегодня утром у меня нет времени пускать кольца дыма. Я ищу спутников в приключении, которое я устраиваю, и очень трудно кого-либо найти. Of course, in these parts, we are plain quiet folk and don't like adventures. I can't think what anybody sees in them, said our Mr. Baggins. Конечно, в этих краях. Мы простые тихие люди и не любим приключений. Я не могу понять, что в них кто-то видит, сказал наш мистер Бэггинс. Then he took out his morning letters and began to read. He wanted Gandalf to go away. Затем он достал свои утренние письма и начал читать. Он хотел, чтобы Гэндальф ушел. But the old man did not move. He stood leaning on his stick and gazing at the Hobbit without saying anything, till Bilbo got quite uncomfortable and even a little angry. Но старик не двинулся с места. Он стоял, опершись на палку, и молча смотрел на Хоббита, пока Бильбо не стало совсем не по себе и даже немного не рассердился. Good morning, he said at last. We don't want any adventures here, thank you. By this he meant that the conversation was at an end. «Доброе утро», — сказал он наконец. «Мы не хотим здесь никаких приключений, спасибо». Этим он хотел сказать, что разговор подошел к концу. Now you say good morning and mean that you want to get rid of me, said Gandalf. «Теперь ты говоришь доброе утро и имеешь в виду, что хочешь избавиться от меня», — сказал Гэндальф. Not at all, my dear sir. Let me see, do I know your name? Вовсе нет, мой дорогой сэр. Дай-ка подумать, я знаю твое имя. Yes, my dear sir, and I know your name, Mr. Bilbo Baggins. And you really know my name. I am Gandalf. Да, мой дорогой сэр, и я знаю ваше имя, мистер Бильбо Бэггинс. И ты действительно знаешь мое имя. Я Гэндальф. Gandalf. You are the wandering wizard that gave old Took a pair of magic diamond studs. Гэндальф, ты тот странствующий волшебник, который подарил старику пару волшебных бриллиантовых заклепок. You were the fellow who used to tell wonderful tales at parties, about dragons and goblins and giants and the rescue of princesses. You were the man that used to make fantastic fireworks. I remember those. Splendid. Ты тот самый парень, который рассказывал на вечеринках замечательные истории о драконах, гоблинах, великанах и спасении принцесс. Ты тот самый человек, который раньше делал фантастические фейерверки. Я их помню. Великолепно. You were responsible for so many quiet young hobbits that went off for mad adventures. I beg your pardon, I had no idea that you were still in business. Ты был ответственен за стольких тихих молодых хоббитов, которые отправились в безумные приключения. Прошу прощения, я понятия не имел, что вы все еще при делах. Where else should I be? Said the wizard. But I am pleased that you remember something about me. So I will give you what you asked for. Где еще мне быть? Спросил волшебник. Но я рад, что ты кое-что помнишь обо мне. Так что я дам тебе то, о чем ты просил. I beg your pardon, I haven't asked for anything. Прошу прощения, я ни о чем не просил. Yes, you have. Twice now. My pardon. Да, ты сделал это. Уже дважды. Прошу прощения. I give it you. In fact, I will even send you on this adventure. It will be very amusing for me and very good for you too. Я отдаю его тебе. На самом деле я даже отправлю тебя в это приключение. Это будет очень забавно для меня и очень хорошо для вас тоже. Sorry. I don't want any adventures, thank you. Not today. But please come to tea anytime you like. Прости, я не хочу никаких приключений, спасибо. Не сегодня, но, пожалуйста, приходите на чай, в любое удобное для вас время.
Why not tomorrow? Come tomorrow. Goodbye. Почему не завтра? Приходи завтра. До свидания. With that the Hobbit turned and ran inside his round green door. С этими словами Хоббит повернулся и вбежал в свою круглую зеленую дверь. Why did I ask him to tea? He said to himself as he went to the pantry. He had only just had breakfast, but he thought a cake or two and a drink of something would do him good after his fright. «Почему я пригласила его на чай?» — сказал он себе, направляясь в кладовую. Он только что позавтракал, но подумал, что пара пирожных и глоток чего-нибудь пойдут ему на пользу после испуга. Gandalf was still standing outside the door and laughing long but quietly. Then he scratched a queer sign on the Hobbit's beautiful green front door and went away. Гэндальф все еще стоял за дверью долго, но тихо смеялся. Затем он нацарапал странную табличку на красивой зеленой входной двери Хоббита и ушел. The next day Bilbo almost forgot about Gandalf, but just before tea time, when a tremendous ring on the front door bell came, he remembered. He rushed and put on the kettle, and put out another cup and saucer and an extra cake or two, and ran to the door. На следующий день Бильбо почти забыл о Гэндальфе, но как раз перед чаем, когда раздался громкий звонок в парадную дверь, он вспомнил. Он бросился, поставил чайник, поставил еще одну чашку с блюдцем и пару лишних пирожных и побежал к двери. I am so sorry to keep you waiting. He was going to say, when he saw that it was not Gandalf at all. It was a dwarf with a blue beard tucked into a golden belt, and very bright eyes under his dark green hood. Мне так жаль, что я заставил вас ждать. Он собирался сказать, когда увидел, что это был вовсе не Гэндальф. Это был карлик с синей бородой, заткнутый за золотой пояс, и очень яркими глазами под темно-зеленым капюшоном. As soon as the door was opened, he pushed inside, hung his hooded cloak on the nearest peg, and "Dwalin at your service," he said with a low bow. Как только дверь открылась, он протиснулся внутрь, повесил свой плащ с капюшоном на ближайший крючок и сказал: «Двалин к вашим услугам», — сказал он с низким поклоном. Bilbo Baggins at yours, answered the Hobbit and added, I am going to take tea, please come and have some with me. «Бильбо Бэггинс к вашим услугам», — ответил Хоббит и добавил: «Я собираюсь выпить чаю, пожалуйста, приходите и выпейте немного со мной». Very soon there came another ring at the bell. Excuse me, said the Hobbit and went off to the door. So you are here at last? He was going to say to Gandalf this time. Очень скоро раздался еще один звонок в дверь. «Извините меня», — сказал Хоббит и направился к двери. «Итак, наконец-то ты здесь». На этот раз он собирался сказать Гэндальфу. But it was not Gandalf. Instead there was a very old dwarf with a white beard and a scarlet hood, and he too hopped inside as soon as the door was open. He hung his red hood next to Dwalin's green one, and Balin at your service, he said. Но это был не Гэндальф. Вместо этого там был очень старый карлик с белой бородой и алым капюшоном, и он тоже запрыгнул внутрь, как только дверь открылась. Он повесил свой красный капюшон рядом с зеленым Двалина, и Балин к вашим услугам. Он сказал: Thank you, said Bilbo in surprise. He liked visitors, but he liked to know them before they arrived, and he preferred to invite them himself. «Спасибо», — удивленно сказал Бильбо. Он любил посетителей, но ему нравилось узнавать их до того, как они приходили, и он предпочитал приглашать их сам. Come in and have some tea, he said after taking a deep breath. «Заходи и выпей чаю», — сказал он, сделав глубокий вдох. I would prefer a little mug of beer if it is possible, my good sir, said Balin. But I don't mind some seed cake if you have any. «Я бы предпочел маленькую кружечку пива, если это возможно, мой добрый сэр», — сказал Балин. «Но я не возражаю против пирога с семенами, если у тебя есть». Lots, Bilbo answered, to his own surprise, and he ran to the cellar to fill a pint beer mug,
and to the pantry to fetch 2 beautiful round seed cakes which he had baked that afternoon. Много. Бильбо ответил, к своему собственному удивлению, и побежал в подвал, чтобы наполнить пивную кружку пинтой, и в кладовую, чтобы принести 2 красивых круглых пирога с семенами, которые он испек сегодня днем. When he got back, Balin and Dwalin were talking at the table like old friends. In fact, they were brothers. Bilbo put the beer and the cakes in front of them, when a loud ring came at the bell again and then another ring. Когда он вернулся, Балин и Двалин разговаривали за столом, как старые друзья, на самом деле они были братьями. Бильбо поставил перед ними пиво и пирожные, когда снова раздался громкий звонок в колокольчик, а затем еще один звонок. I am sure this time it's Gandalf, he thought. But it was not. Я уверен, что на этот раз это Гэндальф, подумал он. Но это было не так. It was 2 more dwarves, both with blue hoods, silver belts, and yellow beards, and each of them carried a bag of tools and a spade. They hopped in. As soon as the door began to open, Bilbo was not surprised at all. Это были еще 2 гнома, оба в синих капюшонах, с серебряными поясами и желтыми бородами, и каждый из них нес сумку с инструментами и лопату. Они запрыгнули внутрь, как только дверь начала открываться, Бильбо нисколько не удивился. What can I do for you, my dwarves? He said. Что я могу сделать для вас, мои гномы? Он сказал. Keely at your service, said the one. And Feely, added the other, and they both took off their blue hoods and bowed. Кили к вашим услугам, сказал тот. И Фили, добавил другой, и они оба сняли свои голубые капюшоны и поклонились. At yours and your families, replied Bilbo. У тебя и твоей семьи, ответил Бильбо. So the 4 dwarfs sat around the table and talked about mines and gold and troubles with the goblins and the dragons, and lots of other things, but then the bell rang again. Someone is at the door, Bilbo said, blinking. Итак, 4 гномов сели за стол и заговорили о рудниках и золоте, о проблемах с гоблинами и драконами и о многом другом, но тут снова зазвенел звонок. «Кто-то стоит у двери», — сказал Бильбо, моргая. Then the bell rang again louder than ever and he had to run to the door. There were 5 dwarves. Затем звонок зазвонил снова, громче, чем когда-либо, и ему пришлось бежать к двери. Там было 5 гномов. Dori, Nori, Ori, Oin, and Glowing were their names, and very soon 2 purple hoods, a grey hood, a brown hood, and a white hood were hanging on the pegs, and the dwarves joined the others. Их звали Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин, и очень скоро 2 фиолетовых капюшона, серый капюшон, коричневый капюшон и белый капюшон висели на колышках, и гномы присоединились к остальным. Some of them called for ale and one for coffee and all of them for cakes, so the Hobbit was very busy for a while. Suddenly there came a loud knock. Somebody was banging with a stick. Некоторые из них заказали эль, 1 кофе, и все они пирожные, так что Хоббит некоторое время был очень занят. Внезапно раздался громкий стук. Кто-то колотил палкой. Bilbo rushed along the passage, very angry. He quickly opened the door and they all fell in, one on top of the other. Бильбо бросился по коридору, очень рассерженный. Он быстро открыл дверь, и они все валились внутрь, один на другого. More dwarves, 4 more. And there was Gandalf behind, leaning on his stick and laughing. Еще гномы, еще 4, а сзади стоял Гэндальф, опираясь на свою палку и смеясь. Carefully, carefully, he said. Let me introduce Bifur, Bofur, Bombur and especially Thorin. Осторожно, осторожно, он сказал. Позвольте мне представить Бифура, Бафура, Бамбура и особенно Торина. At your service, said Bifur, Bofur and Bombur standing in a row. Then they hung up 2 yellow hoods and a pale green one, and also a sky blue one with a long silver tassel. К
вашим услугам», — сказали Бифур, Бофур и Бомбур, стоявшие в ряд. Затем они повесили 2 желтых капюшона и бледно-зеленый, а также небесно-голубой с длинной серебряной кисточкой. This last belonged to Thorin, a very important dwarf, who didn't like falling on Bilbo's mat with Bifur, Bofur and Bombur on top of him. Последнее принадлежало Торину, очень важному гному, которому не нравилось падать на коврик Бильбо, когда Бифур, Бофур и Бомбур лежали на нем сверху. Now we are all here, said Gandalf, looking at the row of 13 hoods hanging on the pegs. I hope there is something to eat and drink. «Теперь мы все здесь», — сказал Гэндальф, глядя на ряд из 13 капюшонов, висящих на колышках. «Я надеюсь, что там есть что-нибудь поесть и выпить». What's that? Tea? No thank you. A little red wine, I think, for me. «Что это? Чай? Нет, спасибо. Немного красного вина, я думаю, для меня». And for me, said Thorin. And raspberry jam and apple pie, said Bifur. «И для меня», — сказал Торин. «И малиновый джем, и яблочный пирог», — сказал Бифур. And some cheese, said Bofur. And pork pie and salad, said Bombur. «И немного сыра», — сказал Бофур. «И пирог со свининой и салат», — сказал Бомбур. And more cakes if you don't mind, called the other dwarves. «И еще пирожных, если вы не возражаете», — крикнули другие гномы. And bring out a few eggs, the cold chicken and pickles. Gandalf called after him, as the Hobbit went to the pantries. «И принеси несколько яиц, холодную курицу и соленые огурцы», — крикнул ему вслед Гэндальф, когда Хоббит направился к кладовым. They know as much about my pantries as I do myself, thought Mr. Baggins, who was feeling really confused. By the time he had got all the bottles and dishes and knives and forks and glasses and plates and spoons and things piled up on big trays, he was getting very hot, and red in the face, and annoyed. «Они знают о моих кладовых столько же, сколько я сам», — подумал мистер Бэггинс, который чувствовал себя действительно сбитым с толку. К тому времени, как он собрал все бутылки, тарелки, ножи и вилки, стаканы, тарелки, ложки и прочее на больших подносах, ему стало очень жарко, он покраснел и был раздражен. Gandalf sat at the head of the party with the 13 dwarves, and Bilbo sat on a stool at the fireside. The dwarves ate, and talked, and time went on. Гэндальф сидел во главе отряда с 13 гномами, а Бильбо сидел на табурете у камина. Гномы ели и ели, говорили и говорили, а время шло. At last they pushed their chairs back, and Bilbo made a move to collect the plates and glasses. I suppose you will all stay to supper? He said very politely. Наконец они отодвинули свои стулья, и Бильбо сделал движение, чтобы собрать тарелки и стаканы. «Я полагаю, вы все останетесь на ужин», — он сказал очень вежливо. Of course, said Thorin. And after. We will not finish the business till late, and we must have some music first. «Конечно», — сказал Торин. «И после. Мы не закончим это дело допоздна, и сначала нам нужно послушать музыку». Now let's clear up. And the dwarves jumped to their feet and made tall piles of all the things. They went off, and the Hobbit ran after them, almost crying with fright, "Please be careful." But the dwarves only started to sing. «А теперь давайте разберемся». И гномы вскочили на ноги и сложили все это в высокие кучи. Они ушли, а Хоббит побежал за ними, чуть не плача от страха. «Пожалуйста, будьте осторожны». Но гномы только начали петь. Break the glasses and the plates. That's what Bilbo Baggins hates. Разбейте стаканы и тарелки. Вот что ненавидит Бильбо Бэггинс. Pour the milk right on the floor. Splash the wine on every door. Вылей молоко прямо на пол. Плесни вином на каждую дверь. But of course they didn't do that, and everything was cleaned very quickly, while the Hobbit was turning round and round in the middle of the kitchen trying to see what they were doing.
Но конечно они этого не сделали, и все было убрано очень быстро, в то время как Хоббит вертелся и вертелся посреди кухни, пытаясь увидеть, что они делают. Then they went back. Now bring out the instruments, said Thorin. Потом они вернулись. А теперь достань инструмента, сказал Торин. Kili and Fili brought little fiddles, Dori, Nori, and Ori took out flutes from their coats, Bomber brought a drum from the hall. Кили и Фили принесли маленькие скрипочки, Дори, Нори и Ари достали флейты из своих пальто, Бомбур принес из зала барабан. Bifur and Bofer brought clarinets, Dwalin and Balin brought big viols and Thorin's harp. Бифур и Бофур принесли кларнеты, Двалин и Балин принесли большие виолы и арфу Торина. It was a beautiful golden harp, and when Thorin touched it, the music began suddenly, and it was so sweet that Bilbo forgot everything else. Soon the dark came into the room, but they continued playing. And suddenly first one and then another began to sing, and this is a fragment of their song. Это была прекрасная золотая арфа, и когда Торин прикоснулся к ней, внезапно заиграла музыка, и она была такой сладкой, что Бильбо забыл обо всем остальном. Вскоре в комнату вошла темнота, но они продолжали играть. И вдруг сначала один, а потом другой начали петь, и это фрагменты в песне. Far over the misty mountains cold to dark deep caves and caverns old. Далеко за туманными горами холодно в темные глубокие пещеры и старые пещеры. We go away ere break of day to seek the pale enchanted gold. Мы уходим до рассвета искать бледное зачарованное золото. For ancient king and elvish lord a lot of things of shiny gold. Для древнего короля и эльфийского лорда много вещей из блестящего золота. The dwarves produced and light they caught to hide and gems on hilt of sword. Гномы произвели и свет, который они поймали, чтобы спрятаться в драгоценных камнях на рукояти меча. And then the song told the story of a dragon that came and burned down the woods on the mountain, killed a lot of dwarves and took their treasures. The hymn was heroic and its last words were. А потом в песне рассказывалась история о драконе, который пришел и жег леса на горе, убил много гномов и забрал их сокровища. Гимн был героическим, и его последними словами были: We go away, ere break of day, to win our harps and gold from him. Мы уходим до рассвета, чтобы выиграть у него наши арфы и золото. As they sang, the Hobbit felt the love of beautiful things made by hands and by magic, and he felt the desire of the hearts of dwarves. Then something tookish woke up inside him, and he wished to go and see the great mountains, and explore the caves, and wear a sword instead of a walking stick. Когда они пели, Хоббит почувствовал любовь к прекрасным вещам, сделанным руками и с помощью магии, и он почувствовал желание сердец гномов. Затем что-то туковское проснулось в нем, и ему захотелось пойти и увидеть великие горы, и исследовать пещеры, и носить меч вместо трости. He got up in excitement. Suddenly he found that the music and the singing had stopped, and they were all looking at him with eyes shining in the dark. Он встал в волнении. Внезапно он обнаружил, что музыка и пение прекратились, и все они смотрели на него блестящими в темноте глазами. Where are you going? Said Thorin. What about a little light? Said Bilbo, feeling sorry. Куда ты идешь? Сказал Торин. Как насчет немного света? Сказал Бильбо, чувствуя себя виноватым. We like the dark, said the dwarves. Dark for dark business. Of course, said Bilbo, and sat down in a hurry. And then Gandalf said, let Thorin speak. Нам нравится темнота, сказали гномы. Темнота для темных дел. Конечно, сказал Бильбо и поспешно сел. И тогда Гэндальф сказал, пусть Торин скажет. So Thorin said, Gandalf, dwarves and Mr. Baggins. We are here to discuss our plans. Before the dawn we will start our long and really dangerous journey. Поэтому Торин сказал, Гэндальф, гномы и мистер Бэггинс,
Мы здесь для того, чтобы обсудить наши планы. Перед рассветом мы отправимся в наше долгое и действительно опасное путешествие. And I suppose I have to explain something before. But he was interrupted. Poor Bilbo couldn't hear it any longer. И я полагаю, что должен кое-что объяснить раньше. Но его прервали. Бедный Бильбо больше не мог этого слышать. When he heard really dangerous journey, he began to feel something coming up inside, and very soon he made a sound like the whistle of an engine coming out of a tunnel. Then he fell on the floor and screamed, struck by lightning. So the dwarves took him and laid him on the sofa with a drink at his elbow, and then they went back to their dark business. Когда он услышал действительно опасное путешествие, он начал чувствовать, как что-то поднимается внутри, и очень скоро он издал звук, похожий на свист двигателя, выезжающего из туннеля. Затем он упал на пол и закричал, пораженный молнией. Итак, гномы взяли его и положили на диван с напитком у его локтя, а затем вернулись к своим темным делам. He is an excitable little fellow, said Gandalf, as they sat down again, but one of the best, as fierce as a dragon. Он очень возбудимый малыш, сказал Гэндальф, когда они снова сели, но один из лучших свирепый, как дракон. Meanwhile, after a drink, Bilbo crept nervously to the door of the room. He heard Gloin speaking, "Are you sure of him?" Тем временем, выпив, Бильбо нервно подкрался к двери комнаты. Он услышал, как Глоин сказал, «Вы уверены в нем?» Maybe Gandalf is right, and this hobbit can be fierce, but one scream like that in a moment of excitement would be enough to wake the dragon and all his relatives, and kill many of us. I think he was frightened but not excited. He looks more like a grocer than a burglar. Может быть, Гэндальф прав, и этот хоббит может быть свирепым, но одного такого крика в момент волнения было бы достаточно, чтобы разбудить дракона и всех его родственников и убить многих из нас. Я думаю, он был напуган, но не взволнован. Он больше похож на бакалейщика, чем на грабителя. Then Mr. Baggins opened the door and went in. The Took side had won, though many times afterwards the Baggins part regretted it. Затем мистер Бэггинс открыл дверь и вошел. Сторона Тука победила, хотя много раз впоследствии часть Бэггинса сожалела об этом. Pardon me, he said, I don't know why you mentioned burglars, but as far as I understand, you think I am no good. I will show you. Tell me what you want, and I will try it, if I have to walk far away and fight the wild beasts. Простите, сказал он, я не знаю, почему вы упомянули грабителей, но насколько я понимаю, вы считаете, что я никуда не гожусь. Я тебе покажу. Скажи мне, чего ты хочешь, и я попробую, даже если мне придется уйти далеко и сражаться с дикими зверями. Yes, I was talking about you, said Gloin, and you can say expert treasure hunter instead of burglar if you like. Gandalf told us that there was a man in these parts looking for a job at once. He had marked your door and so arranged a meeting here this Wednesday at tea time. Да, я говорил о тебе, сказал Глоин, и ты можешь сказать опытный охотник за сокровищами вместо грабителя, если хочешь. Гэндальф сказал нам, что в этих краях есть человек, который сразу же ищет работу. Он отметил вашу дверь и поэтому договорился о встрече здесь в эту среду во время чая. Of course, said Gandalf, I put the mark there myself. I did it for very good reasons. You asked me to find the 14th man for your expedition, and I chose Mr. Baggins because he is a real hero. Конечно, сказал Гэндальф, я сам поставил там метку. Я сделал это по очень веским причинам. Вы попросили меня найти 14-го человека для вашей экспедиции, и я выбрал мистера Бэггинса, потому что он настоящий герой. So let's have no more argument. Now Bilbo, my boy, fetch the lamp and let's look at this. On the table he spread a piece of parchment like a map. Так что давайте больше не будем спорить. А теперь, Бильбо, мой мальчик, принеси лампу, и давай посмотрим на это. На столе он расстелил кусок пергамента, похожий на карту. This was made by Thor, your grandfather, Thorin, Gandalf said. It is a plan of the mountain. Это сделал Трор, твой дед Торин, сказал Гэндальф.
Это план горы. There is a dragon marked in red on the mountain, said Balin, but it will be easy enough to find him without that if we arrive there. На горе есть дракон, отмеченный красным, сказал Балин, но найти его и без этого будет достаточно легко, если мы прибудем туда. There is one point that you haven't noticed, said the wizard, and that is the secret entrance. Do you see that rune on the west side, and the hand pointing to it from the other runes? Есть один момент, который ты не заметил, сказал волшебник, и это секретный вход. Видите ли вы эту руну на западной стороне и руку, указывающую на нее с других рун? That marks a hidden passage to the lower halls. It is very small. Это указывает на скрытый проход в нижние залы. Он очень маленький. 5 feet high the door and 3 may walk abreast, say the runes. Smaug could not creep into a hole that size, not even when he was a young dragon. Дверь высотой 5 футов, и 3 могут идти в ряд, гласят руны. Смауг не мог заползти в дыру такого размера, даже когда был молодым драконом. It is a great big hole to me, said Bilbo. Для меня это огромная дыра, сказал Бильбо. Also, went on Gandalf, I forgot to mention that with the map I got a key. Here it is, he said, and handed to Thorin an unusual small key made of silver. Кроме того, продолжал Гэндальф, я забыл упомянуть, что вместе с картой у меня есть ключ. Вот оно, сказал он и протянул Торину необычный маленький ключик, сделанный из серебра. I will keep it safe, said Thorin, and fastened it upon a chain that hung about his neck and under his jacket. So I decided on burglary, continued Gandalf. Я сохраню его, сказал Торин и закрепил его на цепочке, которая висела у него на шее и под курткой. Поэтому я решился на кражу со взломом, продолжил Гэндальф. And here is our little Bilbo Baggins, the selected burglar. And now let's make some plans. А вот и наш маленький Бильбо Бэггинс, избранный взломщик. А теперь давайте составим кое-какие планы. Very well then, said Thorin, maybe the burglar expert will give us some ideas or suggestions. He turned to Bilbo. Очень хорошо, сказал Торин, может быть эксперт-взломщик даст нам какие-нибудь идеи или предложения. Он повернулся к Бильбо. First I would like to know a bit more about this story, said he, feeling confused. I mean about the dragon and the gold, and how it got there, and who it belongs to. Also I would like to know about risks. Сначала я хотел бы узнать немного больше об этой истории, сказал он, чувствуя себя смущенным. Я имею в виду дракона и золото, и как оно туда попало, и кому оно принадлежит. Также я хотел бы знать о рисках. Oh very well, said Thorin. Long ago in my grandfather Thor's time our family was driven out of the far north, and came back with all their things and their tools to this mountain on the map. They became very rich and famous, and my grandfather was king under the mountain. Очень хорошо, сказал Торин. Давным-давно, во времена моего деда Трора, наша семья была изгнана с крайнего севера и вернулась со всеми своими вещами и инструментами на эту гору на карте. Они стали очень богатыми и знаменитыми, а мой дед был королем под горой. The mortal men, who lived to the south, respected him. They built the merry town of Dale there in those days. Смертные, жившие на юге, уважали его. В те дни там построили веселый городок Дейл. Kings often sent for our smiths and rewarded them generously. Those were good days for us. My grandfather's halls became full of jewels, and the town market of Dale was the wonder of the north. Короли часто посылали за нашими кузнецами и щедро вознаграждали их. Это были хорошие дни для нас. Залы моего дедушки наполнились драгоценностями, а рынок игрушек в Дейле был чудом с севера. Certainly that attracted the dragon. Dragons steal gold and jewels, you know, from men and elves and dwarves, and they guard their stolen treasures. There were a lot of dragons in the north, and one of them, very greedy, strong and wicked, was called Smaug. Конечно, это привлекло дракона. Драконы крадут золото и драгоценности. Знаете ли, у людей,
эльфов и гномов, и они охраняют свои украденные сокровища. На севере было много драконов, и одного из них, очень жадного, сильного и злого, звали Смаук. One day he flew up into the air and came south. We heard a noise like a hurricane coming from the north, and then the dragon settled on our mountain in flame. He burned down the woods. Однажды он взлетел в воздух и полетел на юг. Мы услышали шум, похожий на ураган, надвигающийся с севера, а затем дракон в пламени опустился на нашу гору. Он сжег лес дотла. By the time all the bells were ringing in Dale and the warriors were arming, the dwarves rushed out of their great gate, but the dragon killed them and destroyed most of the warriors. К тому времени в Дейле зазвонили все колокола, и воины вооружились. Гномы выбежали из своих великих ворот, но дракон убил их и уничтожил большинство воинов. Then he went back and crept in through the front gate, and after that there were no dwarves left alive inside, and he took all their wealth for himself. Probably he has piled it all up in a great heap far inside and sleeps on it. Затем он вернулся и прокрался через главные ворота, и после этого внутри не осталось в живых ни одного гнома, и он забрал все их богатства себе. Вероятно, он свалил все это в большую кучу далеко внутри и спит на этом. Later he crawled out of the great gate and came by night to Dale and carried away people to eat until Dale was ruined and all the people dead are gone. What goes on there now I don't know for certain, but I think nobody lives near the mountain. Позже он выполз из больших ворот и пришел ночью в Дейл, и уносил людей, чтобы поесть, пока Дейл не был разрушен, а все люди мертвы или ушли. Что там сейчас происходит, я точно не знаю, но думаю, что рядом с горой никто не живет. Those few of us who were lucky to be alive, wept in hiding, and cursed Smaug. Suddenly my father and my grandfather arrived. Те немногие из нас, кому повезло остаться в живых, плакали, прячась, и проклинали Смауга. Внезапно приехали мой отец и дед. They only said that one day in the proper time I would know how they had got away. After that we went away and we had to work really hard to earn our living. But we have never forgotten our stolen treasure. Они только сказали, что однажды, в надлежащее время, я узнаю, как они сбежали. После этого мы уехали, и нам пришлось очень много работать, чтобы заработать себе на жизнь. Но мы никогда не забывали о наших украденных сокровищах. I think my father and my grandfather had a private side door and only they knew about it. I am sure they made a map and I would like to know how Gandalf got it. Я думаю, что у моего отца и моего деда была отдельная боковая дверь, и только они знали об этом. Я уверен, что они составили карту, и я хотел бы знать, как Гэндальф получил ее. Well, your father gave me this to give to you, said the wizard. Your father could not remember his own name when he gave me the paper and he never told me yours. Here it is, said he, handing the map to Thorin. «Но твой отец дал мне это, чтобы я передал тебе», — сказал волшебник. «Твой отец не мог вспомнить свое собственное имя, когда давал мне бумагу, и он никогда не говорил мне твое. Вот оно», — сказал он, протягивая карту Торину. I don't understand, said Thorin. Your father, said the wizard slowly and grimly, gave me the map in the dungeons of the necromancer. «Я не понимаю», — сказал Торин. «Твой отец», — медленно и мрачно произнес волшебник, — «дал мне карту в подземельях некроманта». What were you doing there? Asked Thorin with a shudder, and all the dwarves shivered. It does not matter. «Что ты там делал?» — спросил Торин с содроганием, и все гномы вздрогнули. «Это не имеет значения». It was a dangerous business. I tried to save your father, but it was too late. He had forgotten almost everything except the map and the key. Это было опасное дело. Я пытался спасти твоего отца, но было слишком поздно. Он забыл почти все, кроме карты и ключа. Necromancer is an enemy quite beyond the powers of all the dwarves. And the dragon and the mountain are also impossible tasks for you. Некромант враг, совершенно неподвластный силам всех гномов. И дракон, и гора тоже невыполнимые задачи для вас. Here, here.
Hear what I have got to say, said Bilbo. «Слушайте, слушайте, послушай, что я тебе скажу», — сказал Бильбо. What's that? They asked. «Что?» — спросили они. Well, I think that you should go east and have a look round. After all, there is the side door, and dragons must sleep sometimes, I suppose. «Ну, я думаю, что тебе следует отправиться на восток и осмотреться. В конце концов, есть боковая дверь, и драконы должны иногда спать, я полагаю». I am sure you will think of something. And well, what about bed and an early start? I will give you a good breakfast before you go. «Я уверен, что вы что-нибудь придумаете. И хорошо, а как насчет того, чтобы лечь спать и пораньше начать? Я накормлю тебя хорошим завтраком, прежде чем ты уйдешь». Before we go, you mean, said Thorin. Aren't you the burglar? «Прежде чем мы идем, ты имеешь в виду», — сказал Торин. «Разве ты не грабитель?» But I agree about bed and breakfast. I like eggs and ham before a journey. «Но я согласен насчет ночлега и завтрака. Я люблю яйца и ветчину перед путешествием». So the Hobbit made beds on chairs and sofas for them all and went to his little bed really tired. Поэтому Хоббит постелил им всем кровати на стульях и диванах и лег в свою маленькую кроватку очень усталый. He was not now quite so sure that he was going on any journey in the morning. As he lay in bed, he could hear Thorin singing to himself in the best bedroom next to him. Теперь он уже не был так уверен, что утром отправится в какое-нибудь путешествие. Лежа в постели, он слышал, как Торин напевает себе под нос в лучшей спальне рядом с ним. Far over the misty mountains, cold to dark deep caves and caverns old. Далеко за туманными горами холодно в темные глубокие пещеры и старые пещеры. We go away, ere break of day, to find our long-forgotten gold. Мы уходим до рассвета, чтобы найти наше давно забытое золото. That night Bilbo had very uncomfortable dreams. The next day he woke up late. В ту ночь Бильбо снились очень неприятные сны. На следующий день он проснулся поздно. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на YouTube с пользой.